The most important news is Justice K.S. Puttaswamy, a champion of privacy who challenged Aadhaar, expired. Most important. Every day, while reading your newspaper, you have to identify one thing. What I read today, what I learned today, one topic, not all topics, one topic. So, one most important topic is Justice Puttaswamy expired. He is the Bengaluru High Court judge who got retired. After becoming retired, he filed numerous public interest litigation bills. What is again public interest litigation will come into the news. So he used to use public interest litigation and used to file the cases in the Supreme Court of India. And one such case is Aadhaar case. What is Aadhaar case? Government of India told that for DBT, direct benefit transfer, they came up with a policy, DBT, they came up with a policy called as direct benefit transfer. Under direct benefit transfer, there is a policy called as Aadhaar, mobile and bank account, which is called as Jan Dhan Trinity, Jan Dhan Trinity, Jam Trinity, which is also called as Jam Trinity. Jan Dhan Yojana, Jan Dhan Yojana bank accounts were being opened, no frills account, zero balance bank accounts were being opened under Jan Dhan Yojana bank account, and Aadhaar card was being used as an authentic biometric and mobile phone, whereby when the money is being credited by direct benefit transfer, DBT, direct benefit transfer, they will get the message. So, transparency, accountability, responsibility. In order to promote these three, this policy was being made by Narendra Modi in 2014 in order to provide the funds into their bank accounts. The Trinity is called as what? Jam Trinity. What is Jam Trinity? Government now they don't want to give any subsidies. Now, in spite of subsidies, government want to give direct money. So, you buy whatever you want. If not, what is happening? Pilferage is happening. For example, if I am going to a ration shop, so instead of giving me 10 kgs of rice, he is giving 8 kgs of rice and 2 kgs of stones. So, this type of pilferage is happening, this type of duplication is happening. So, what the government understood that rather than giving them rice subsidy, rather than giving them kerosene subsidy, rather than giving subsidy in the form of wheat, I will give direct money, he will buy whatever he want. That is called as DBT. Direct benefit transfer. He will be getting the benefit directly from the government in the form of cash, in the form of money. For that purpose, I should have a mechanism. For that purpose, I need to have a mechanism, and the mechanism is called as what? Jam Trinity, whereby I told with a scheme called as Jan Dhan Yojana account, zero balance bank account will be opened for those who don't have any bank account. Why? Because I am planning to send money into what? Bank account. So, first I should open what? Bank account. So, Jan Dhan Yojana bank accounts were being opened. But if I tell that 1000 rupees minimum balance, he doesn't have the money to put a minimum balance of 1000. So, he will tell that I don't want any bank account. So, government came up with what? No frills account, means zero balance account. So, Jan Dhan Yojana bank accounts were being added. Then what should be the identity? What should be the biometric? What should be the minimum certificate? What should be the minimum document? Aadhaar card. They made Aadhaar card as compulsory. Why Aadhaar card? In Aadhaar card, there is iris scan. In Aadhaar card, there is left thumb impression scan, my name, my father name, my date of birth, address, all details are there. So, complete my credibility is with Aadhaar card, and that Aadhaar card is with government. So, that became mandatory, and Jan Dhan Aadhaar. So, when the money is getting transferred, that person should know about whether money is credited into his account or not. If not, every time I will go to the bank, check my passbook, minimum balance. Narendra Modi told he will deposit 15 lakhs rupees. It didn't came in 2014. At the time I was working in bank. Every day they used to come in village. Bhima Samudra in Karnataka in village I got the posting. When I was bank PO in 2014-15. Every day they used to come. Sir, please check the balance. Passbook. No money credited. No, Narendra Modi told in 2014 elections, 15 lakhs rupees money will be brought from black money, from Swiss, and he told he will deposit. They deposits, but you are not giving. Why I will not give, man? There is no money in that account. In 2014, Narendra Modi promised that 15 lakhs rupees will be provided.
So every day coming to the passbook, coming to the bank and asking for a minimum balance is toughest task. So if they get a message, it will become easy for them. So they added what? Mobile number. So this is called as jam trinity. Then what happened? For everything compulsory Aadhaar card is required. For everything Aadhaar card is required. Then Puttaswamy, the person who died today, went to the Supreme Court. Aadhaar, my iris scan is there. Aadhaar, my left thumb impression is there. Aadhaar, my credentials are there in the Aadhaar card. And you are making mandatory for all government schemes. On what basis you will make Aadhaar card as mandatory, compulsion? Why? Because it is my credentials. Then the Supreme Court of India, under the Puttaswamy, Justice Puttaswamy case, they told that privacy is my concern. Right to privacy. Privacy is my fundamental right. And this privacy content is present where? In Aadhaar card. So privacy cannot be asked for everything. Privacy cannot be a mandatory thing for everything. Privacy is something which should be a choice. Privacy is something which should be a choice. How you can ask my privacy for all the things? Hence, privacy became fundamental right for the first time in the year 2017. Right to privacy. For every judgment, you should understand the background also. Then you will remember forever. So, right to privacy is a fundamental right. Then what happened? Showing this judgment in 2019, this is important. Showing this judgment of right to privacy as a fundamental right. So, privacy is my choice. Privacy is my natural fundamental right. In 2019, one case came. In that case, Supreme Court, Section 497 of Indian Penal Code had told that it is not a criminal offence. What is that, sir? Adultery. Section 497, which is called as adultery. What is adultery? A married man and unmarried woman. A married woman and unmarried woman. A married man, unmarried woman, married woman, unmarried men, married woman. These three relations. If they are into extramarital relations, before 2019, it is a criminal offence. Before 2019, it was a criminal offence. But in 2019, Supreme Court of India told that no, that is called as adultery. Adultery is not a criminal offence. Adultery is what? Decriminal. It's not a criminal offence, but it is a decriminal. Means what? It is their choice. It is their privacy. It is their sexual orientation. It is their right to choice. It is not a criminal offence. If you don't like, give divorce. But it is not a criminal offence. On what basis they decriminalized adultery? On what basis they decriminalized adultery? Right to privacy of 2017 judgment. అది వాళ్ళ ఇష్టం అండి, అది వాళ్ళ చాయిస్. వాళ్ళ చాయిస్ మీరు క్రిమినల్ అఫెన్స్ చేస్తారేంటి? మీకు నచ్చపోతే డైవర్స్ ఇచ్చేసేయండి. కానీ హౌ యూ విల్ టెల్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్రిమినల్ అఫెన్స్? ఇట్ ఈస్ దేర్ చాయిస్, ఇట్ ఈస్ దేర్ బాడీ. On what basis the judgment was been given? The judgment was been given based upon right to privacy of Supreme Court of India, Puttaswamy judgment. It was a very big issue at that time, 2019-20, and now also. Now there are sections who are asking that no, adultery is disturbing the family system. So when it is not a criminal offence, people will not fear and they will go for extramarital relations. Then what will happen to the family system? The family system will collapse. But you are telling it is right to privacy is a fundamental right, and you are showing the right to privacy is a fundamental right, and they are participating in adultery, because of which what is happening? Family system is getting impacted. So that much important is right to privacy. But however, privacy is also a fundamental right. You leave about adultery, but right to privacy is important. No one can come into my house, no one can come into my room. It is my privacy. It's a fundamental right, basic fundamental right. Mobile phone is my choice, is my privacy. No one can take my mobile phone and check everything. Why? Because it's a violation of fundamental right. So for every judgment, there will be positives, there will be negatives. But what is fact is, for the first time in the history of India, privacy became fundamental right. Before that, the same Supreme Court in 1962, in 1954, in Sharma case, in Qatar case, they told that privacy is not a fundamental right. Privacy is limited. The same Supreme Court in 2017 told that privacy is a fundamental right. That is important judgment. So what are all there in the
ఎవ్రీడే ప్రతిరోజు మనం న్యూస్ పేపర్ చేసేటప్పుడు ఈ రోజు న్యూస్ పేపర్లో ఏదో ఒక్కటి చదువుకున్నా చాలు ప్రాపర్గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా. ఎస్, ఫస్ట్ పేపర్ నో నీడ్ టు రీడ్, సెకండ్ పేజ్ హైదరాబాద్ వీఆర్ నాట్ బాదర్డ్, తెలంగాణ వీఆర్ నాట్ బాదర్డ్, సౌత్ వీఆర్ నాట్ బాదర్డ్. ఎడిటోరియల్ పేజ్ నెంబర్ 8 you see the under representation of women in the judiciary. Under representation of women in the judiciary, example I should tell. Up to now there is not a single woman CJI, Chief Justice of India. ఇప్పటి వరకు భారతదేశ చరిత్రలో జుడిషియల్ చరిత్రలో we don't have one also. One woman Chief Justice of India we don't have. Why it is in the news? Chandrachud is going to retire and another person is going to come in his place, name called as Sanjeev. But up to now there is no single woman Chief Justice of India. Under representation of women in judiciary. Then what is the problem, sir? If woman is not the CJI, then who will understand the problem of women? If woman is not the Chief Justice of India, then who will understand the problem of women? And how many judges are there in the Supreme Court of India? Out of 34 judges, only 3 judges are women judges. But 30% of the cases are women cases. It can be domestic violence, it can be sexual harassment at workplace, it can be rape, it can be sexual assault, some or the other issue. 30% of the cases are women are involved. But how many judges are there? 3% are there. Under representation or not? So while we are reading newspaper, first we have to understand the title, whether it's an appropriate title or not. In your English paper they will ask, they will give a paragraph and they will also ask you to give a proper title. Cinema title. The under representation of women in the judiciary. This is an important article which you have to read. What I told is correct. There are up to now in Indian judiciary only 9.3% of women are. Supreme Court, for example, 34 are judges are there, 3% is there. Means how much percentage it is? 9%, approximately 9%. 9% are judges. The same thing is there. So we should be in a position by you should slowly by 5 months, 6 months, you should by reading the title you have to come to the conclusion that what might be the article. So this is a very good article, you have to read it. Number 1. So I told you the conclusion. The number of women, the CJI up to now there is no CJI and 9% of the judges in Indian Supreme Court are women only. 91% are men. Then who will address the cases of women? Solar, a game changer in women empowerment. Solar, a game changer in women empowerment. How, sir? Why, sir? For example, we have a scheme called as Pradhana Mantri Muft Bijli Yojana. Pradhana Mantri Surya Bijli Muft Yojana. New scheme came in the budget 2024. Pradhana Mantri Surya Bijli Muft Yojana. What they are doing? They are giving solar panels to all the households of బిలో పవర్టీ లైన్. ఎవరైతే బిలో పవర్టీ లైన్ కన్నా కింద ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ సోలార్ ప్యానెల్స్ ఇస్తున్నారు అన్నమాట. ఎవరు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. ఇచ్చేయమని చెప్తుంది, మీ ఇంటి కప్పు మీద ఈ సోలార్ ప్యానెల్స్ పెట్టండి అని చెప్తుంది. సో సోలార్ ప్యానెల్స్ పెట్టిన తర్వాత ఆ సోలార్ ప్యానెల్స్ నుంచి ఏదైతే ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవుతుందో, ఎలక్ట్రిసిటీ విల్ బి జనరేటెడ్ and that electricity will be identified, will be recorded and will be used by my house. If it is more, then I will give it to the power grid. When I give it to the power grid, how many meters of electricity, how many units of electricity I am giving to the power grid, that much amount the power grid will pay me, whether alternative income or not. Alternative income, who will there in the house? Woman will be there. So she, for every 1 hour she will go, wherever sun is there she will rotate and again she will go. Again she will go, she will rotate, so that electricity will be generated for our vegetables, for our milk packets, everything, the money will be generated. A game changer for women empowerment. This is also very good article. Second, standstills, tackling learning disabilities. So how many news items we should cover today? 2. One is judiciary, second is solar for women empowerment. Waqf bill, old news. We discussed earlier, it is there in your recorded videos. I made in the classroom only, I discussed, it is there in the same batch. You can go through the complete Waqf bill. Very in 10 minutes I explained. Page number 11 is complete political news. One, see your MCQ. Every day, as from earlier we didn't it, from June onwards, every day based upon the newspaper, 5 MCQs we are providing, 1 mains answer we are giving in this UC. How we have to expect the questions? See here, second question. Second question, first statement. This one, print out. First statement, mule accounts. Statement 1, mule accounts.
Mule accounts used in illegal digital payment gateways are remotely controlled by foreign nationals. Prelims point of view, this question is important. What are mule accounts? From that article of digital payments, Center warns against illegal digital payment gateway. What are mule accounts? In that way, we have to identify the questions. Mule accounts means what? First paragraph. The Indian Cyber Crime Coordination Center, which functions under the Union Home Ministry, has issued an alert against illegal payment gateway created using mule bank accounts by transnational organized cyber criminals. Mule accounts and mule and enti cheppandi. Mule means what? Sagam gurram sagam gaadida. Adi mule. ఇలా ఫేక్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసి ముఖ్యంగా ట్రాన్స్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నటువంటి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ని మనం ఏమంటాము అంటే మ్యూల్ అకౌంట్స్ అంటాం అన్నమాట. ప్రిలిమ్స్లో ఇన్ ప్రిలిమ్స్ కంపల్సరీ దేర్ విల్ బి 5 to 6 questions will be based upon economic terminology. 2 questions are damn sure on economic terminology. Like what? Tell about mule accounts. We should be in a position to identify those. I am giving, but you should also be in a position to identify. ఎలాంటివి మన నోట్స్లో రాసుకోవాలి, ఎలాంటివి మన నోట్స్లో రాసుకోకూడదు. Mule accounts. See the first statement. Statement 1 is correct. See once here. Mule accounts used in illegal digital payment gateways are often controlled by foreign nationals. This practice is common in transnational cybercrime operations where mule or rented accounts are used for laundering money, as these accounts can be remotely managed by overseas operators. In that way, we should be in a position to address it. Yes, next article, third article. Center warns against illegal digital payments gateways. Fourth article. Justice K.S. Puttaswamy, a champion of privacy who challenged Aadhaar, dead. Fourth article. See, next article is also very important. A day after stampede in Mumbai, railways take steps to manage heavy rush. Nowadays, stampede cases are increasing. It can be in a pilgrimage center, railway station, disaster, fire accidents. Expected question. How to address stampede? అంటే ఎప్పుడైనా తొక్కిసలాట జరిగినప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా మనం అడ్రస్ చేయాలి? ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ వాట్? ఎస్టర్డేస్ మహారాష్ట్ర స్టాంపేడ్. 5 articles we got. Now open MCQs. First question, go quickly. First question. Which of the following statements regarding India's renewable energy initiatives and their impact on rural women are correct? Pradhana Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana Saubhagya aims to provide electricity to all rural households through renewable energy sources. Relevant government scheme. From the news. Relevant government scheme. మరి సౌభాగ్య అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. సౌభాగ్య స్కీమ్ ఫోకస్ ఆన్ హౌస్ హోల్డ్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ రూరల్ అండ్ అర్బన్ ఏరియాస్ బట్ డస్ నాట్ స్పెసిఫికలీ రిలై ఆన్ రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్. స్టేట్మెంట్ ఏమనంది? ప్రొవైడింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ టు రూరల్ అండ్ అర్బన్ హౌస్ హోల్డ్స్ బట్ ఆన్ స్టేట్మెంట్ ఏమో రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్. ఆన్సర్ ఏమో సౌభాగ్య ద్వారా మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం రూరల్ హౌస్ హోల్డ్స్లో, అర్బన్ హౌస్ హోల్డ్స్లో, బట్ నాట్ నెసెసరీలీ renewable sources. It can be a renewable source or it can be a non-renewable source. So, ee roju vachinatuvanti news item, from this news item, what type of questions we can expect in the prelims? So, one thing we understood, Saubhagya government scheme. So, whereby rural electrification will be, mainly electrification will be happening in rural areas and urban areas, but not necessarily renewable energy. It can be from non-renewable energy also. Then now, what are renewable sources? What are non-renewable sources? What are renewable sources? Tell me. Which can be reused. Number 1, solar. Then wind. Next, hydro. Next, more? Tidal. Next, geothermal. Next, biofuels. Yes, biofuels. Next, non-renewable. Coal means what? Thermal. Next, next, non-renewable. Oil, gas,
These all are fossil fuels only. Next. ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అని ఏం లేదు. ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఒకప్పుడు చెట్లు జంతువులు చనిపోయి అవి అండర్ గ్రౌండ్లో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాటి ఫాజిల్స్ అంటారు. అలా ఏళ్ల తరబడి ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రెషర్ వల్ల ఆ ఆర్గానిక్ సోర్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ లైక్ వాట్, కోల్, ఆయిల్, గ్యాస్ ఎక్సెట్రా. ఇంకా నాన్ రెన్యూవబుల్, న్యూక్లియర్. వెరీ గుడ్. న్యూక్లియర్ ఈజ్ నాన్ రెన్యూవబుల్. పీపుల్ విల్ థింక్ దట్ ఇట్ is not renewable. It is called as non-renewable. Next, conventional, non-conventional. Conventional means traditional, non-conventional means non-traditional. I am not talking about renewable and non-renewable. These two types of questions will be there. Write about renewable and non-renewable. Write about conventional and non-conventional. Conventional అంటే పద్ధతి ప్రకారంగా, ట్రెడిషనల్గా, సాంప్రదాయబద్ధంగా. ఏంటవి కన్వెన్షనల్? థర్మల్, కోల్ మీన్స్ థర్మల్. నెక్స్ట్, కన్వెన్షనల్ హైడ్రో. హైడ్రో ఇస్ కన్వెన్షనల్. నెక్స్ట్, కన్వెన్షనల్. నాన్ కన్వెన్షనల్, సోలార్, wind. Nuclear is also non-conventional. This is important. People will think that nuclear is non-renewable, but it is not conventional, but it is non-conventional. This is one difference which you have to identify with. So the Pradhana Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana aims to provide electricity to all rural households through renewable energy. So first statement is not only rural but also urban, not only renewable but also one government scheme we completed. What is that government scheme called as? Saubhagya. Second statement, the Solar Women Entrepreneurship Program is a key component of the National Solar Mission. National Solar Mission. Second statement, women entrepreneurship ante woman is earning money. National Solar Mission is only with respect to production of electricity, not for earning money. So it is wrong statement. Sometimes we can answer the question by common sense. Solar mission is mainly with respect to production of solar energy, not for entrepreneurship. Third statement, the National Solar Mission Phase 2 guidelines mandate a minimum 30% allocation of solar rooftop subsidies for women beneficiaries. Phase 2 guidelines of National Solar Mission do not mandate a 30% allocation of rooftop solar subsidies specifically for women. 30% only, but not for women, for everyone. Are you getting my point? ikkada emundi క్వశ్చన్ లో ఉమెన్ అని ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ఉమెన్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ మెన్. ఇన్ దట్ వే, వెన్ యూ రీడ్ ద ఆర్టికల్, అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, after reading article, please do MCQs which we are providing daily, so that you will be having some connection with prelims. Mule accounts we discussed. Puttaswamy, be answer cheyali. I told you Puttaswamy. First statement, third question, page number 4. First statement, what is the first statement? The concept of reasonable expectation of primacy is a dynamic principle that evolves with the technological advancements. Yes or no? Mobile phone is the best example. Mobile phone undi kabatti manam privacy ani maatladutunnam. Mobile phone lekapothe privacy ane vallama. So privacy ane word ela vachindi? Mobile phone valla vachindi. Mobile phone ante enti? Technological advancement. Second statement, the Supreme Court ruling in case Puttaswamy versus Union of India implicitly overruled MP Sharma case and Karak Singh case. Yes or no? I told this. The Supreme Court recognition of privacy as a fundamental right implicitly invalidates Section 91 of the Indian Evidence Act concerning admissions made during privacy violations. Does not implicitly. Idu gurtunchukovali meer. Puttaswamy judgment emphasized on data minimization aligns with the European court's judgments. Eppudu ochindante ee issue inkokati, our data will be with social media. In 2017, what happened? The Facebook started selling our data, mainly our phone number and email ID. It will be with social medias or not? So they started selling it to third party. Like what? Loan kavala meeku, car unda mee dagara, కార్ లోన్ ఇస్తాము అని రోజు ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటారు, పాతా సామాన్ల లాగా అడుగుతూ ఉంటారు కదా. మరి వీళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాయి ఫోన్ నంబర్లు? సమ్ సోషల్ మీడియా జైన్స్ స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్ ఇట్. వాట్ ఈజ్ మై మొబైల్ నంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి? ఇట్ ఈస్ మై ప్రైవసీ.
In that context, the concept of privacy came, number one. Number two, because of Aadhaar. Because of Aadhaar. Fourth question. Very, very important. Medicinal and aromatic plants. We will have some medicinal plants, we will have some aromatic plants. Medicinal plants cheppandi na konni. Tulasi, very good. Neem, aloe vera, turmeric, these are all called as medicinal. Aromatic plants, lavender, more sandalwood, these are called as aromatic plants. Similarly, medicinal foods. What are medicinal foods? What are medicinal foods? Medicinal food means exclusively it should be for a medicinal purpose. For example, I will tell you. For this malaria, we will use this medicine. What is it? No. There is a plant called as cinchona plant bark. Quinine, very good. Cinchona bark, which will be used for manufacturing quinine. Quinine medicine will be used for malaria. It is also used in COVID also. That is called as medicinal plants. అంటే కొన్ని చెట్లలో నుంచి ఉన్నటువంటి వాటిలో నుండి బార్క్ కానివ్వండి, రూట్లు కానివ్వండి, వాటి నుంచి మనం మెడిసిన్ ఎక్స్క్లూజివ్ మెడిసిన్ తయారు చేసినప్పుడు. హనీ కాదు. హనీ ఈజ్ ఫుడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెడిసిన్. మెడిసిన్ ఈస్ లెస్, ఫుడ్ ఈస్ మోర్. Exclusive medicinal plant. That is the question. Expect yesterday's group 1 question this is for this Telangana people. Yesterday, Telangana State Public Service Commission write about medicinal and aromatic plants. Now for UPSC the question will be what? Medicinal plant. Exclusive medicinal plants. Medicinal food. See, medicinal foods are regulated under the same standards as pharmaceutical drugs. The Food Safety and Standards Authority of India has specific regulations for nutraceuticals but not for medicinal foods. Medicinal foods are regulated as foods which subject them to lower efficacy and safety standards compared to pharmaceutical drugs. The Drugs and Cosmetics Act. మీరు ఏ పీవైక్యూ చూసినా కూడా, మీరు ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ చూసినా కూడా ఇలాంటి ప్రశ్నలే కనబడతాయి మీకు. ఇట్ కవర్స్ వాట్, ఇట్ కమ్స్ అండర్ విచ్ లెజిస్లేషన్, what are all plans will come under it. So 3 points you got. You have to do homework. One is medicinal plant, other is aromatic plants, other is medicinal food. Medicinal plant is different, medicinal food is different. Are you getting my point? A plant medicine cheyadaniki vaadite medicinal plants. అరోమాటిక్ కోసం వాడేటటువంటి ప్లాంట్స్ ఏమో అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్. కొన్ని ఫుడ్స్ మెడిసిన్ లాగానే పనిచేస్తాయి, వాటిని ఏమంటాం మనం? మెడిసినల్ ఫుడ్స్. దిస్ మెనీ న్యూస్ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్. మెడిసినల్ ఫుడ్స్ ఆర్ నాట్ రెగ్యులేటెడ్. ఫిఫ్త్, ఎస్, న్యూట్రియంట్ బేస్డ్ సబ్సిడీ. వాట్ ఈస్ దిస్? ఐ విల్ టెల్ యూ. లిసన్ వెరీ క్విక్లీ. ఐ విల్ టెల్ యూ. వెరీ బిగ్ కాన్సెప్ట్. సబ్సిడీ. There are 2 types of subsidies. One is called as open subsidy, other is called as closed subsidy. Open subsidy means what I will do. Telangana government is providing gas cylinders for below poverty line at a fixed price called as 500 rupees. But the gas cylinder prices will be increasing based upon the international market. Yes or no? Gas cylinder prices fixed లేకపోతే రోజు మారుతూ ఉంటుందా? రోజు మారుతూ ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో అంటే ఇండియన్ ప్రైసెస్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఒక రోజు 800 ఉంటుంది, ఇంకో రోజు 803 ఉంటుంది, ఇంకో రోజు 804 ఉంటుంది, ఇంకో రోజు 810 ఉంటుంది, ఇంకో రోజు 850 ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాలలో 1000 రూపీస్ కూడా అయింది. But government, what it is telling, what will be the cylinder price for BPL? Now the government will provide subsidy fixed amount or variable amount. ఆలోచించి చెప్పండి. Again, wait.
Government will provide subsidy fixed amount or variable amount. Means what? అంటే చేంజ్ అంటే ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? అంటే దే టోల్డ్ దట్ ఇట్ విల్ బి 500 రూపీస్. మీరు మాత్రం 500 రూపీస్ పే చేయాలి. అంటే 800 ఉందనుకోండి. సో 300 రూపీస్ గవర్నమెంట్ పే చేసి 500 రూపీస్ వచ్చేలాగా చేసింది. ఇప్పుడు 810 అయింది అనుకోండి, దెన్ గవర్నమెంట్ విల్ పే హౌ మచ్ సబ్సిడీ? 310. Very good. If 900 happened, then government will pay how much subsidy? 400. Why? Because the price for the customer is fixed. Now the cylinder rate is 1000. Now how much is the subsidy? 500 rupees. Now subsidy is variable or fixed? Variable means open or closed? Open. Closed subsidy. Government will tell that I am going to give you fertilizers, for which for every 10 kgs of fertilizers I will give you 500 rupees subsidy. Ten kgs, 1000 rupees. But government told how much subsidy government will be giving? 500 rupees. So 500 rupees government will give. 500 rupees will be given by the farmer. So what is the price I am giving to the shopkeeper? 1000. If it is 1100, but government will give how much? 500. But customer farmer will pay how much? 600. Fixed. The subsidy is fixed or subsidy is variable? Fixed. Hence called as. So రెండు రకాల సబ్సిడీలు ఉంటాయి అన్నమాట. One is called as open subsidy, other is called as fixed subsidy, where the subsidy given by the government is variable. Where the subsidy given by the government is fixed. నేను ఇంతే సబ్సిడీ ఇస్తా అంటే అది క్లోజ్డ్ సబ్సిడీ. మీరు ఇంత డబ్బులు కట్టండి, అది మార్కెట్లో ఎంత వాల్యూ వేరీ అయినా నేను పేమెంట్ చేసుకుంటాను, అదేంటి? సో దిస్ ఈస్ హియర్ కమ్స్ ద టాపిక్, న్యూట్రియంట్ బేస్డ్ సబ్సిడీ. వాట్ హ్యాపెండ్? అవర్ యూరియా ఈజ్ హెవీలీ సబ్సిడైజ్డ్ ఇన్ ఇండియా. యూరియా వేస్తాం కదా పంటలకి, అది హెవీలీ సబ్సిడైజ్డ్. సో ఎవ్రీ ఫార్మర్ ఈజ్ బయింగ్ ఓన్లీ యూరియా. వై? బికాస్ ద ఫండింగ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ. దట్ టు విచ్ సబ్సిడీ? ఓపెన్ సబ్సిడీ. Then what he started using? He is buying only urea. He is not thinking that for his crop, for his soil, there is a requirement of nitrogen, there is a requirement of phosphorus, there is a requirement of potassium, there is a requirement of sulfur. ఇవన్నీ వదిలేసి ఏది వాడుతున్నాడు? యూరియా వాడుతున్నాడు. ఎందుకు యూరియా మాత్రమే వాడుతున్నాడు? గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తుంది కాబట్టి. అప్పుడేమవుతుంది? సాయిల్లో ఏది ఎక్కువ పెరుగుతుంది? యూరియా కంటెంట్ పెరుగుతుంది. ఏదైనా ఎక్కువ మొత్తంలో ఇబ్బందే. ఏది లేదు సాయిల్లో ఇప్పుడు? ఫాస్ఫరస్ లేదు, పొటాషియం లేదు, సల్ఫర్ లేదు. సో సాయిల్ ఈజ్ బికమింగ్ వాట్? ఇంబ్యాలెన్స్. సో సాయిల్ ఈజ్ బికమింగ్ వాట్? ఇన్ఫర్టైల్. వీళ్ళు ఫెర్టిలైజర్ వేసినా కూడా సాయిల్ ఈజ్ బికమింగ్ ఇన్ఫర్టైల్. సో గవర్నమెంట్ కేమ్ అప్ విత్ అన్ ఐడియా కాల్డ్ ఎస్ న్యూట్రియంట్ బేస్డ్ సబ్సిడీ. సో నేను ఒక యూరియా మీద సబ్సిడీ ఇవ్వను, నైట్రోజన్ మీద ఎంత, పొటాషియం మీద ఎంత, ఫాస్ఫరస్ మీద ఎంత. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద ఫార్మర్? So now he will buy nitrogen fertilizer, potassium fertilizer, phosphorus fertilizer. So whether my soil will get these three materials, so my soil will become fertile, that is called as nutrient based subsidy. It was a very big reform. Based upon that, this is there. What challenges does India face in fertilizer imports? But we don't have fertilizer, so we are importing from foreign country. When we are importing from foreign country, whether we are impacted by international prices? So biggest challenge is what? Fertilizer should not be imported, fertilizer should be produced indigenous. Then what will happen? I will not depend on other countries. When I am depending on other countries, whether my foreign reserve is reducing or increasing? మీరు బిగినర్ అనుకోండి, నాకేం అర్థం కావట్లేదు, న్యూస్ పేపర్లో ఉంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నా. You will slowly you will understand. It takes time. అంత కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ అనమాట. బట్ అదేంటో అర్థం చేసుకోండి అంతవరకే.
మెల్లిమెల్లిగా అర్థమవుతుంది. ఈరోజు మొత్తం అర్థం కాదు, ఇంకా వేరే వేరే టాపిక్ అన్ని న్యూస్ ఐటమ్స్ అన్ని కవర్ చేస్తున్నాం. అంటే అలా న్యూట్రియంట్ బేస్డ్ సబ్సిడీ అనేది వచ్చింది. సో అందులో పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఇండియాలో ఫెర్టిలైజర్స్ లేవు. సో వీ స్టార్టెడ్ డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్ కంట్రీస్. So we are importing it. When we are importing, we have to buy it. When we are buying, whether we will buy in dollars or in rupees. Whether our foreign reserves are coming down, our foreign reserves are coming down. When our foreign reserves we are giving it, you will understand in your economy, our rupee will get appreciate or depreciate? Depreciate. Adi problem. Statement iddam. First statement. The nutrient-based subsidy policy incentivizes balanced fertilizer usage based on nutrient content rather than per unit pricing. Yes or no? Balance istunda, imbalance istunda? Balance istunda. ఇప్పటిదాకా నేను ఓన్లీ యూరియా తీసుకునేవాడిని, ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నాను నేను? నైట్రోజన్, పొటాషియం, ఫాస్ఫరస్ అండ్ సల్ఫర్. చూడండి సెకండ్ లైన్లో ఉంది. Second line, under NPS, subsidies are provided based on the nutrient composition, that is nitrogen, phosphorus, potassium and sulfur, promoting judicious use of fertilizer according to the specific nutrient based of the soil. దానికి ఏం చేశారు? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ అని ఒకటి స్కీమ్ చేసింది 2015లో. దట్ సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ ఆఫీసర్స్ విల్ కమ్ టు అవర్ అగ్రికల్చర్, దే విల్ టేక్ అవర్ సాయిల్, దే విల్ టెల్, Babu, in your soil, this much nitrogen is there, this much potassium is there, this much phosphorus is there, this much sulfur is there. So for your agriculture, this much nitrogen is required, this much phosphorus is required, this much potassium is required, this much sulfur is there. He will take the soil health card and go to the fertilizer shop. And he will tell that I want this much percentage, this much percentage, this much percentage, this much percentage. Then he will all mix and he will give. And subsidy will be paid by the government. Under which scheme? Nutrient based. But for that I should know my nutrient, no? అంటే ఎంత నైట్రోజన్ ఉంది, ఎంత ఫాస్ఫరస్ ఉంది, ఎంత పొటాషియం ఉంది నాకు తెలియాలి కదా. దానికోసం నేను ఏ స్కీమ్ పెట్టాను? సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్. సబ్సిడీ కోసం ఏం స్కీము? ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ పెట్టాను, అప్పుడు తెలిసింది నాకు మీరు ఎందులో పాజిటివ్ ఉన్నారు, ఎందులో నెగిటివ్ ఉన్నారు. నేను అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేశాను. మీరు ఎక్కువ టైము ఎకనామీ మీద ఫోకస్ చేయండి, తక్కువ టైము జియోగ్రఫీ మీద ఫోకస్ చేయండి. అలా చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి? ఎగ్జామ్ పెట్టాలి, ఎవాల్యుయేషన్ చేయాలి. ఎగ్జామ్ ఎవరు పెట్టారు? సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ పెట్టారు. సో ఎగ్జామ్ పెట్టిన తర్వాత నాకు రిజల్ట్ వచ్చింది. రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత బాబు నువ్వు ఆ ఫెర్టిలైజర్ షాప్కి వెళ్ళి ఇది కొంచెం ఇది కొంచెం ఇది కొంచెం తీసుకోండి, వాళ్ళు మీకు గవర్నమెంట్ ఒక స్కీమ్ ఉంది న్యూట్రియంట్ బేస్డ్ సబ్సిడీ కింద, మీకు సబ్సిడీ కూడా ఇస్తారు. ఓ సబ్సిడీ ఇస్తున్నారా అని నేను వెళ్తాను. దట్ ఈస్ ద న్యూట్రియంట్ బేస్డ్ సబ్సిడీ. Second statement, national fertilizer policy aims to reduce dependence on phosphatic and potassium fertilizer imports. Yes, మనకి ఎక్కువ ఫెర్టిలైజర్ ఇంపోర్ట్స్ జరగాలని కోరుకుంటామా, ఎక్స్పోర్ట్ జరగాలని కోరుకుంటామా? కామన్ సెన్స్. స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? కరెక్ట్. ద నేషనల్ ఫెర్టిలైజర్ పాలసీ ఎయిమ్స్ టు రెడ్యూస్. సో ఆన్సర్ మనకు తెలియకపోయినా కామన్ సెన్స్ ఏమని చెప్తుంది? వెదర్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ ఇంపోర్ట్స్. We have to reduce exports or imports. So second statement is also correct. In this way you have to do your daily newspaper. నాకు తెలుసు మీకు ఈ సబ్సిడీలు ఇవన్నీ మెల్లిమెల్లిగా నేర్చుకుంటారు, కానీ న్యూస్ పేపర్లు ఉంది కాబట్టి మీకు చదవాలి, కాబట్టి అది ఎలా చదవాలో నేను చెప్పాను. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఈరోజు మీరు నేర్చుకోవాల్సింది పుట్టస్వామి గురించి. ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకున్నారంటే వెల్ అండ్ గుడ్. దెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ ప్రిపరేషన్. గుర్తుంచుకోండి, నేను ఏవైతే చెప్పాను దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as ఒరిజినల్ ప్రిపరేషన్. మీ సంతోషానికి నేను చిన్న చెప్పాను అనుకోండి, న్యూట్రిషన్ అంటే నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, సల్ఫర్ రాసుకోండి అని చెప్పాను అనుకోండి, మీకు సంతోషం, ఎందుకంటే చాలా సింపుల్, ఇంతేనా సార్ అని అనుకుంటారు. కానీ అది నా వృత్తికి న్యాయం చేసిన వాడిని కాను. ఇలాంటివి ఎగ్జామ్లు వస్తాయి. సో మెల్లిమెల్లిగా ప్రాసెస్ అవుతుంది, బట్ రీడ్ న్యూస్ పేపర్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. యాజ్ యు ఆర్ బిగినర్, రీడ్ ఫర్ 2 hours. మెల్లిమెల్లిగా టైం తగ్గుతుంది. నేను ఇంతకుముందు క్లాస్లో చెప్పినట్టు లవ్ ద ప్రాసెస్. ఇట్ టేక్స్ టైమ్. ఇన్ ద ఫస్ట్ మంత్ 30 minutes టు రైట్ అన్ ఆన్సర్. ఇన్ ద ఫస్ట్ మంత్ 2 hours టు రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్. ఇన్ ద సెకండ్ మంత్ 1.5 hours. ఇన్ ద థర్డ్ మంత్ 1 hour. In the fourth month 30 minutes, and 30 minutes is constant.